Satu klik yang keliru bisa menyeret anak masuk ke ruang gelap dan kejam. I am the mother of Matilda Tilly Rosewarne, who died by suicide just after 3 a.m. on the 16th of February 2022. Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, they all played their deadly part. Prime Minister, why did you decide to spotlight this issue on the global stage? We responded to the concerns of parents, most dramatically parents who'd lost their children. No parent should have to say goodbye to a little one. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Jawabannya bukan menyalahkan anak-anak. Ini rasanya tentang kita, orang dewasa, yang sering abai menyiapkan anak-anak menghadapi dunia yang kita ciptakan. Yang seringkali ditakutkan, pada kenyataannya pernah benar terjadi. Ada yang sampai kehilangan nyawa akibat apa yang dikonsumsi dari layarnya. Dan ia anak-anak. Awal 2024, seorang anak SD di Banyuwangi mengakhiri hidup karena pengaruh konten digital yang tidak sesuai dengan usianya, menjerumuskannya dalam imajinasi yang fatal. Data-data ini valid. Media sosial punya pengaruh besar pada kesehatan mental anak-anak dan remaja. Mereka sulit lepas dari tayangan, cerita, pendapat, atau kata-kata paling kejam dari orang-orang yang bahkan tidak pernah mereka kenal secara pribadi. Membayangkan seorang anak usia 10 tahun yang sedang bermain game di gawai. Ia tertawa, dia bercanda dengan orang tuanya, ia kelihatan nyaman. Namun tanpa disadari, hanya dengan satu klik yang salah, anak itu bisa terpapar dengan konten yang tidak pantas. Hanya dengan satu pesan yang salah terkirim, anak itu bisa menjadi korban predator digital. Dan hanya dengan satu kepercayaan yang salah, anak itu bisa menjadi korban eksploitasi di ruang siber. Analogi itu nyata. Satu klik yang keliru bisa menyeret anak masuk ke ruang gelap dan kejam. 28 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan PP Tunas, peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Lewat peraturan ini, anak di bawah 18 tahun kini hanya bisa mengakses platform digital dengan persetujuan orang tua. Platform digital juga diwajibkan memfilter konten berbahaya, memverifikasi usia pengguna, dan dilarang memanfaatkan data anak untuk bisnis. Pelanggar bisa dikenai sanksi tegas, termasuk pemutusan akses. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Kini, hal ini jadi persoalan dunia, isu yang bahkan dibicarakan khusus dalam high-level meeting di sidang umum PBB. Saya datang meliputnya,
menyaksikan dunia bicara tentang anak-anak. Kelompok paling rentan di tengah kemajuan teknologi tanpa batas. Dunia sedang berdebat tentang bagaimana melindungi mereka. Ketika ancaman besar bukan lagi datang dari orang asing di jalan atau bayang-bayang luar rumah, mara bahaya itu datang dari genggaman mereka sendiri. Dari gedung tinggi PBB di New York, keresahan ini menemukan wujud paling menyentuhnya lewat kisah seorang ibu dari Australia, Emma Mason, yang kehilangan putrinya bernama Tilly, remaja 15 tahun yang menjadi korban perundungan dan pelecehan daring, lalu memutuskan mengakhiri hidup. Kisah yang pilu, dan sayangnya bukan satu-satunya. I am the mother of Matilda Tilly Rosewarne, who died by suicide just after 3 a.m. on the 16th of February 2022, 1,317 days ago. She was just 15 years old. Exhausted and broken, she just couldn't fight anymore. She climbed on the top of the backyard treehouse. She slipped the noose around her neck and stepped off into whatever experience eventually awaits us all. That was the 12th time Tilly had attempted to take her life. And that was it. She left us. Our brave, shattered little girl. And social media played a direct role in her death. Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, they all played their deadly part. On the 14th of February 2020, Tilly attempted suicide for the first time. But for me, the pivotal moment happened on the 23rd of November 2020. A fake nude photo of her, doctored by a fellow student, was circulated on Snapchat, reaching at first 5 children, then 300 children, by 4 p.m. and by 6 p.m. over 3,000 children. This was death by bullying, but it was enabled by social media. Dari duka yang mengguncang satu keluarga menumbuhkan kesadaran negaranya. Australia tak ingin terulang tragedi serupa. Di markas PBB, dunia menyoroti langkah berani negeri itu, memberlakukan batas usia minimal 16 tahun untuk bermedia sosial. Sebuah kebijakan yang dipimpin langsung Perdana Menteri Anthony Albanese. On the 10th of December, Australia will introduce social media age restrictions that go further than any country has ever done before. It is 1 year since we passed the legislation through the Parliament with bipartisan support through both of our houses. We have used this 1 year period to then engage with how to maximise the delivery of this important reform. Not cutting access to publicly available content, but delaying the ability to set up social media accounts from the current age of 13 up to the age of 16. Hence the title of the campaign, 36 months. This is a sensible but an overdue step to protect young Australians at a critical stage of their development, giving them 3 more years to build real-world connections and online resilience. Kekhawatiran serupa juga disuarakan dari Eropa. Pemimpin Uni Eropa menegaskan dunia maya harus punya pagar yang jelas. Di balik layar dan algoritma, ada satu harapan sederhana, agar anak-anak tetap bisa menjadi anak-anak. These apps are working as they are designed, to attract and addict children to manipulative algorithms that are ultimately geared, let's be frank, as you said, Emma, to return profits to the tech companies.
This business is not for charity. But parents live with the risks and harms of this every single day. Cyberbullying, the encouragement of self-harm, online predators, addictive algorithms. It is up to us to step up for the next generation. In Europe, we have already been taking steps forward. We have begun to work on requiring effective age verification, so that even online, and especially online, kids can just be that, kids. Saya menemui langsung Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Baginya, ini isu yang bersifat universal. Konsekuensi terburuk bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja. Karenanya pemerintah butuh turun tangan. Prime Minister, why did you decide to spotlight this issue on the global stage? We responded to the concerns of parents, most dramatically parents who'd lost their children. No parent should have to say goodbye to a little one. And what we heard from Emma today was very powerful. The loss of Tilly is something that's heartfelt. And so this is something that has been discussed after school by parents, discussed on the sideline of sporting events. The concern is universal, people not knowing what the access that their children have to social media. Most dramatically, of course, causing children to not see any way to end the bullying or the concerns that they have except to leave this world. That's a tragedy. And I think that governments have a responsibility to respond to social concerns. Technology has changed our lives. It's meant we're interconnected. There are so many benefits from social media. But a young person who's developing isn't in a position to judge what is an online friend from a real friendship. Prime Minister, Indonesia has actually launched a somewhat similar framework, PP Tunas. What are some of the opportunities for collaborations between Indonesia and Australia on this very important issue? I think what we can do is to look at our own experience. One of the things that we did, for example, was look at the experience of schools that had banned phones in classrooms or at school times. And that led for us to respond. One state, our education system is run by state governments, and it was successful. So you look for best practice. We'll work our way through this, and I think Australia and Indonesia, as close neighbours, are in a position to really work these issues through. My parents don't know how tempting it is to go online. She'll say, all right, you had a lot of time on the tablet, and she'll take it away. I roll on the floor, and then I go into the room where it is, but it's high up, so I can't catch it. I just get a chair and get it, and then I hide. Our dad says, like, oh yeah, your phone time's over now, but then, like, it's barely even started. Yeah, because when he was growing up, they didn't have mobile phones, or they didn't have Instagram. Ketergantungan kian dalam. Kecemasan pun tumbuh diam-diam. Ditambah perasaan kesepian menerkam di tengah koneksi tanpa batas. Survei berkata 22% anak tetap melanggar aturan daring orang tua dan lebih dari separuh tak pernah bercerita soal masalah digital yang mereka hadapi. Di mata saya, jawabannya bukan menyalahkan anak-anak. Ini rasanya tentang kita, orang dewasa, yang sering abai menyiapkan anak-anak menghadapi dunia yang kita ciptakan. Solusi yang disiapkan negara PP Tunas hanyalah awal, bukan akhir. Tantangan terbesar memastikan aturan ini benar-benar hidup di sekolah, lebih lagi di rumah. Perlindungan digital harus dibangun dari tempat anak pertama kali belajar arti kepercayaan dan batasan. Kita tak selalu tahu cara melindungi, tapi kita bisa belajar mendampingi. Karena dunia maya tak menunggu kita atau anak-anak ini siap. Mereka akan terus berlarian, dengan atau tanpa panduan.